శ్రీనవ ఫ్యామిలీకి నమస్కారం. మీరందరూ ఎప్పుడు హాయిగా ఆనందంగా సేఫ్గా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఇవాళ వీడియోని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఇవాళ జార్జెట్స్ 2 కైండ్ ఆఫ్ జార్జెట్స్ చూపించబోతున్నాను. 2 వెరైటీస్ ఆఫ్ జార్జెట్స్. సో లెట్స్ బిగిన్ ద వీడియో. ఇవాళ వీడియోలోంచి కూడా శారీస్ అన్నీ కూడా మనం బ్యాజ్ యాప్లో అప్లోడ్ చేస్తాము. మీరు అక్కడ నుంచి పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. ఎవరికైతే అది ఇబ్బంది అని అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేస్తే విల్ గైడ్ యూ హౌ టు పర్చేస్. ఓకే, లెట్స్ బిగిన్ ద వీడియో. సో ఇవాళ నేను కట్టుకున్న శారీ వచ్చేసి జార్జెట్ శారీ అండి. ఈ జార్జెట్ శారీలో మొత్తం అంతా కూడా మనకి జరీ చెక్స్, గోల్డ్ జరీ చెక్స్ కనబడుతూ ఉంటాయి. సో కొంచెం ఇట్లా ఎలా ఉంటుందంటే క్రష్ పట్టు, క్రష్ జార్జెట్స్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది. కొంచెం గరుకుగా ఉంది, జరీ ఉంది కాబట్టి. సో ఎవరికైతే ఆ జరీ ఇరిటేషన్ ఉంటుందో వాళ్ళు అసలు పర్చేస్ చేయొద్దు. మొత్తానికైతే ఇది కొంచెం ఫ్యాన్సీ జార్జెట్ కైండ్ ఆఫ్ శారీ అన్నమాట. ట్రాన్స్పరెంట్గానే ఉంటుంది, బట్ కొంచెం ఏంటంటే పార్టీ వేర్ లుక్ ఉన్న శారీ, అందుకే తీసుకురావడం జరిగింది. లెట్స్ బిగిన్. కోడ్ చెప్తాను. PWCHG1 is the code of this saree. CHX అన్న పెట్టినావు కదా. ఓకే, సో PWCHX1 is the code of this saree and the price of this saree is 1450 plus shipping. 1450 plus shipping. The code of this is PWCHX1 is the code and the price 1450 plus shipping. అండ్ శారీ వచ్చేసి ఇట్లా ఉంటుందండి. చెప్పాను కదా కొంచెం జరీ మనకి వీవింగ్ చేస్తే ఎట్లా ఉంటుందో జార్జెట్ మీద కొంచెం ఇలా రింకిల్స్ లాగా వచ్చి అలా ఉంటుంది. సో పళ్ళు వచ్చేసి ఇట్లా ఉంటుంది, జరీ పళ్ళు. అండ్ దీని రన్నింగ్ బ్లౌజ్ ఉంది. దీనికి ఈ శారీకి రన్నింగ్ బ్లౌజే ఇచ్చారు. సో మీరు మాత్రం ఈ బ్లౌజ్ని కుట్టించేసుకోవద్దు. చక్కగా ఏదైనా ఇలా కలంకారీ బ్లౌజ్తో కానీ లేకపోతే కంప్లీట్ కాంట్రాస్ట్గా ఉండే బ్లౌజ్తో కానీ మ్యాచప్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. ఇంక కొంచెం రిచ్నెస్ యాడ్ అవుతుంది శారీకి. ఓకేనా. సో ప్రైస్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ 1450 ప్లస్ షిప్పింగ్. ఇంకా దీంట్లో కలర్స్ చూద్దామండి. చాలా వెరైటీ కలర్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. సో స్మూత్గా ఉంది అని ఏం చెప్పట్లేదు నేను. ఫ్యాబ్రిక్ స్మూత్గా లేదు, జరీ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇలా కొంచెం ఎలా ఉందంటే స్టిఫ్ అనడానికి లేదు, గరుకుగా ఉంది. స్మూత్గా లేదు, గరుకుగా ఉంది. ఓకే, రఫ్గా ఉంది. శారీ అయితే రఫ్గానే ఉంది, జరీ ఉంటుంది కాబట్టి. ఓన్లీ ద థింగ్ ఈజ్ మనకు కొంచెం మైసూర్ సిల్క్ లుక్ ఉండే శారీ కాబట్టి తీసుకురావడం జరిగింది. ఓకే, ఇది నెంబర్ 2 బ్రింజాల్ కలర్. ప్రైస్ 1450 ప్లస్ షిప్పింగ్. Number 2 1450 plus shipping. Both the sides you can see same length of borders. 1450 plus shipping. చెప్పాను కదా పళ్ళు ఒకటి అలా ఉంటుంది అండ్ బ్లౌజ్ దీంట్లో రన్నింగ్ బ్లౌజ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా నేనేం ఓపెన్ చేయను. జస్ట్ ఐల్ షో ద కలర్స్. ఓకే, దీంట్లో పోగు ఉంటుంది కాబట్టి బ్యాంగిల్స్ వేసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త. ఈ శారీ కట్టుకున్నప్పుడు నార్మల్ ప్లెయిన్ బ్యాంగిల్సే సజెస్ట్ చేయండి, వేసుకోండి. లేకపోతే ఇలా పోగు పట్టే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ నెంబర్ 3 నేను కట్టుకున్న శారీ వచ్చేసి పీకాక్ బ్లూ అండ్ ఈ శారీ వచ్చేసి పీకాక్ గ్రీన్. నెంబర్ 3 ఈజ్ పీకాక్ గ్రీన్. PWCHX3. ప్రైస్ 1450 ప్లస్ షిప్పింగ్. 1450 ప్లస్ షిప్పింగ్. రామా గ్రీన్ లాగా కూడా ఉందండి. నెంబర్ 3. నెంబర్ 4 వైన్ కలర్. Number 4 wine color. Price 1450 plus shipping. Number 5 Kanakambaram color. Number 5 Kanakambaram color. Price 1450 plus shipping. Number 6 dark green color. Dark green color. Price 1450 plus shipping. Next number 7 orange color. PWCHX. Number 7. Price 1450 plus shipping. ఇదంతా పీకాక్స్ అండి. పీకాక్స్ వచ్చాయి చాలా బ్యూటిఫుల్గా. పీకాక్ అది మరీ చెట్టు కైండ్ వీవింగ్ ఉంది దీనికి. నెంబర్ 7 అంటే పురి విప్పిన నెమలిలాగా కనిపించింది సడన్గా. సో మళ్ళీ చూస్తేనేమో ఇది కొంచెం మర్రి చెట్టులాగా ఉంది. సో నెంబర్ 7 ప్రైస్ PWCHX 1450 plus shipping.
పింక్ కలర్. నెంబర్ 8 పింక్ కలర్ 1450 ప్లస్ షిప్పింగ్. ఫ్యాబ్రిక్ గురించి డీటెయిల్గా విన్న తర్వాత మాత్రమే ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసుకోండి ప్లీజ్. నేవీ బ్లూ. నెంబర్ 9 నేవీ బ్లూ 1450 ప్లస్ షిప్పింగ్. Number 10 pista green or Rexona green. Number 10 Rexona green, price 1450 plus shipping. Red. Number 11 red color 1450 plus shipping. Number 12 dark blue or royal blue. Number 12 royal blue, price 1450 plus shipping. Next lemon yellow or custard cream. Actually ga custard cream laga undi lemon yellow kante kuda. Number 13 custard cream. Number 13 price 1450 plus shipping. Maroon color. Number 14 maroon color 1450 plus shipping. And కొన్ని బిన్ని క్రేప్ జార్జెట్స్ కూడా ఉన్నాయి. లెట్ మీ షో యూ దెమ్. చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్రింట్స్ వచ్చాయండి, మంచి డిజిటల్ ప్రింట్స్ వచ్చాయి. అండ్ యూ నో వెరీ వెల్ ఈ ఫ్యాబ్రిక్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. మంచి ఏమంటారు పార్టీ వేర్ శారీ ఇది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనం చిన్న చిన్న షాపింగ్స్కి వెళ్ళాలనుకున్న చిన్న చిన్న పార్టీస్కి కూడా పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయ్యే శారీ ఇది. చూడండి ఎంత బాగుందో డిజిటల్ ప్రింట్ అంతా. ఫ్లోరల్ డిజిటల్ ప్రింట్ వచ్చింది. దిస్ ఈస్ ద బిన్ని క్రేప్ జార్జెట్ అండ్ ద కోడ్ ఈజ్ PWBCG అన్నానా, PWBCG 15. PWBCG 15 and the price of this is 1950 plus shipping. 1950 plus shipping. పల్లు, ఇది పల్లు. అండ్ ఐల్ షో ద బ్లౌజ్. మంచి కలర్స్, మంచి డిజిటల్ ప్రింట్స్ ఉన్నాయండి దీంట్లో. దిస్ ఇస్ ద బ్లౌజ్. ఓకే, ఇలా ఉంటుంది లుక్. సో 1950 ప్లస్ షిప్పింగ్. 1950 ప్లస్ షిప్పింగ్. ఇది వచ్చేసి కొంచెం చాక్లెట్ కలర్, చాక్లెట్ బ్రౌన్ లాగా ఉంది. నెక్స్ట్ అనదర్ సారీ. దిస్ ఇస్ గ్రే విత్ డిజిటల్ ప్రింట్. గ్రే కలర్ డిజిటల్ ప్రింట్. PWBCG 16 and the price 1950 plus shipping. 1950 plus shipping. ఇది పల్లు. గ్రేలో డిజిటల్ ప్రింట్స్ వచ్చాయి. గ్రీన్ అండ్ పీకాక్ గ్రీన్ డిజిటల్ ప్రింట్లో ఉన్నాయి. ఇది పల్లు అండ్ ద బ్లౌజ్. గ్రే కలర్ వచ్చింది, ప్లెయిన్ గ్రే కలర్ వచ్చింది. ఓకే, సో మనకు శారీ బాడీ బేస్ కలర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కలర్లో బ్లౌజ్ వస్తుంది. దాని మీద శారీలో దాని మీద అంతా డిజిటల్ ప్రింట్ ఉంటుంది. ప్రైస్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ 1950 ప్లస్ షిప్పింగ్. నెక్స్ట్ వైన్ కలర్. Number 19 wine, number 17 wine color and the price 1950 plus shipping. Pallu and the blouse. Blouse lo kuda you can see the self print andi, chaala beautiful ga undi. Okay, so price 1950 plus shipping. Next mustard yellow. Number 18 mustard yellow, price 1950 plus shipping. Pallu and the blouse. Mehendi green, చాలా సాఫ్ట్గా ఉందండి.
ఈ క్లాత్ స్మూత్గా ఉంది, సాఫ్ట్గా ఉంది. నేను కట్టుకున్న సారీ కొంచెం రఫ్గా ఉంది అని చెప్పాను కదా, సో దీంట్లో ఆ ఫీల్ ఏమీ లేదు, హాయిగా ఉంది, కట్టుకోవచ్చు. మంచి క్రేప్ శారీ ఇది. ఓకే, బిన్నీ క్రేప్ శారీ కదా, హాయిగా ఉంటుంది కట్టుకోవడానికి. అండ్ నార్మల్ వాష్ కూడా చేసుకోవచ్చు. బట్ నేను కట్టుకున్న శారీ మాత్రం డ్రై వాష్ ఆర్ షాంపూ వాష్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ నెంబర్ 19 అండ్ ద ప్రైస్ 1950 ప్లస్ షిప్పింగ్. దిస్ ఇస్ మెహందీ గ్రీన్ and the blouse. Price 1950 plus shipping. Next again chocolate color, number 20, chocolate color, number 20 chocolate color. Price 1950 plus shipping. Code PWBCG and this is the blouse. Price 1950 plus shipping. Then chocolate color again, number 21, chocolate color again, 21, digital print. Price 1950 plus shipping. Pallu. This is the blouse. 1950 plus shipping. నెక్స్ట్ అనదర్ ప్రింట్ అండి, డిజిటల్ ప్రింటే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది. దీంట్లో కొంచెం తామర పువ్వు మొగ్గల్లాగా సన్ఫ్లవర్ డిజైన్ వచ్చింది సెల్ఫ్ దీంట్లో. దిస్ ఇస్ నెంబర్ 22 అండ్ ఇది వచ్చేసి మెహందీ గ్రీన్ కలర్లో ఉంది. ప్రైస్ 1950 ప్లస్ షిప్పింగ్. 1950 ప్లస్ షిప్పింగ్. ఇది మనకి సెల్ఫ్ కలర్, దీంట్లో కాంట్రాస్ట్ లేదు. ఏజ్ వాళ్ళైనా కట్టుకోవచ్చు అండి, హ్యాపీగా ఉంది సారీ, కంఫర్ట్గా ఉంటుంది ఫ్యాబ్రిక్. అండ్ చూస్తున్నారు కదా, బ్లౌజ్ వచ్చేసి ఇట్లా ఉంటుంది, సెల్ఫ్ కలర్, ఏమీ ప్రింట్ అది ఏం లేకుండా సింపుల్గా ఉంటుంది ప్లెయిన్గా. ప్రైస్ 1950 ప్లస్ షిప్పింగ్. నెక్స్ట్ అనదర్ కలర్ బేస్ కలర్ లాగా ఉంది అండ్ డల్ కలర్ అని చెప్పొచ్చు, దీన్ని డస్ట్ కలర్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ నెంబర్ 23 ప్రైస్ 1950 ప్లస్ షిప్పింగ్. పల్లు, ప్లెయిన్ బ్లౌజ్. ఓకే, 1950 ప్లస్ షిప్పింగ్. కొంచెం బ్లౌజ్లో అక్కడక్కడ స్టెయిన్స్ లాగా కనిపిస్తున్నాయండి, దోస్ ఆర్ డై చేసిన శారీస్ కాబట్టి అక్కడక్కడ మీకు ఏమైనా మరకల్లాగా అనిపిస్తూ ఉండొచ్చు, అది డ్యామేజ్ లాగా కన్సిడర్ చేయబడదు. సో ముందే దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయండి. అండ్ దిస్ ఈజ్ మస్టర్డ్ ఎల్లో 24, చాలా సాఫ్ట్ ఫ్యాబ్రిక్ అండి. నెంబర్ 24 ప్రైస్ 1950 ప్లస్ షిప్పింగ్. 1950 ప్లస్ షిప్పింగ్. మస్టర్డ్ ఎల్లో మంచి ఆరెంజ్ లాగా కూడా ఉంది, ఇది యాక్చువల్గా లైట్ ఆరెంజ్ ఉంటుంది కదా, ఆరెంజ్ కలర్, ఆ ఆరెంజ్ కలర్ లాగా కూడా ఉంది. సంత్రా పళ్ళు అంటారు కదా ఆ కలర్. ఇది బ్లౌజ్. ప్రైస్ 1950 ప్లస్ షిప్పింగ్. నెక్స్ట్ గ్రే, నెంబర్ 25 గ్రే. ప్రైస్ 1950 ప్లస్ షిప్పింగ్. అండ్ బ్రిక్ రెడ్, బ్రిక్ ఆరెంజ్ అదర్వైజ్, బ్యూటిఫుల్ కలర్. నెంబర్ 26 బ్రిక్ ఆరెంజ్. Price 1950 plus shipping. 1950 plus shipping. So these are the sarees I want to show you today. Hope you all enjoyed. అన్నీ కూడా నచ్చాయని అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఫర్దర్గా మేము చేయబోయే వీడియోస్కి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్స్ మీకు రావాలి అనుకుంటే ప్లీజ్ ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్. అలాగే ఫస్ట్ టైం మన వీడియో చూస్తూ ఉంటే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు శ్రీ నవ అండ్ బీ ఎ ఫ్యామిలీ మెంబర్. అండ్ ఇప్పటివరకు మీరు పంపించిన వీడియోస్ అన్నీ ఆల్మోస్ట్ మేము అప్లోడ్ చేశాము. ఇక ముందు కూడా ఎవరైనా అప్లోడ్ చేయాలి, ఎవరైనా వీడియో పంపించాలి అనుకుంటే యు ఆర్ మోస్ట్ వెల్కమ్. మనం ఎంతమంది వీడియోస్ అయినా కూడా అప్లోడ్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాము. ప్లీజ్ మీరు మెన్షన్ చేయాల్సింది జస్ట్ హ్యాపీ యానివర్సరీ, హ్యాపీ సెకండ్ యానివర్సరీ శ్రీ నవ అని. అండ్ మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు బయట వేరే సౌండ్స్ ఏవి రాకుండా చూసుకోండి, మీ ఫేస్ మీద లైటింగ్ ఉండేలా చూసుకోండి, అప్పుడు వీడియో చాలా నీట్గా ఉంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీ స్వాతి. సర్వేజన సుఖినో భవంతు.